Hello guys, welcome to Lokenath Education's live. Today's live is all about Christian missionary and how they spread education across Bengal. Today we have one special guest with us to talk about this scenario. He is no one other than Mr. Shondeep Banerjee. He is a Bengal enthusiast by nature and also is into old Kolkata and write-ups. He also has done that. So if you're interested about knowing old Kolkata, I personally think that he'll be the best person to guide us through Kolkata and the education system and how it works. So now let's not waste any more time and let's go straight to Sir and let's talk about old Kolkata. Sir, good afternoon. Good Welcome afternoon. to Lokenath Education's blog. Good We are afternoon. Good really afternoon. glad to have you. Please share your valuable inputs with us. Well, today the very topic on which LNE or Local Education has organized a walk of Kolkata or a down the memory of travel down the memory lane of Kolkata is something which is of relevance and interest even today. আমরা যদি দেখি তাহলে এই work of the Christian missionaries in spreading education in Bengal, in Calcutta, is of immense interest and immense relevance. কারণ তারা যেভাবে এডুকেশনটাকে স্প্রেড করেছিল, যেভাবে এডুকেশনটাকে একটা অন্য দিক দিয়েছিল, new kind of dimension was given by them. That was something which was new to the Indians, to the people of Bengal, to the people of Calcutta. To start with, there should be a prelude. এবং এই preludeটা হচ্ছে after the Battle of Plassey in 1757, when the British became the political masters of Bengal and eventually the political masters of India, things started taking a different shape. The Britishers, who originally came to India as traders, were no more traders. They became political masters. And as they became political masters, they realized that now they will have to take stock of education, of politics, as well as of social and cultural affairs. যখনই তাদের এটা মনে হলো যে শুধুমাত্র আর বাণিজ্য করার জন্য এখানে আমরা নেই, we are not just traders, but we are political masters, they started developing or rather introducing various things to develop the educational sector. And in a very likable manner, Calcutta became the hot seat of development. And এটা জিনিস বলে রাখা ভালো, before the British became the political masters of Bengal, Calcutta was not a very significant city in the geography of Bengal. And once the British became the political master, Calcutta eventually got transformed, as was popularly known as the second city of the British Empire. Yes, the fact remains that Calcutta became the second city of British Empire, not only the capital of British India. We know from most of the time of British rule in India, Calcutta remained as a capital of British India. It was only in 1912 that the capital eventually got transformed to Delhi, but before that Calcutta was the capital. So naturally, the halo of development, the halo of introducing measures for development, new ideas, new innovations, the focus fell on Calcutta and eventually on Bengal. Now, as the British became political masters, eventually a lot of people started traveling from England, from Europe to India. India at that time was becoming a hotbed of spread of colonial culture. Remember, we became colonized, the British became colonial masters. এই যে একটা colonized native আর colonial masterের সম্পর্ক তৈরি হলো, এই সম্পর্কটা কিন্তু শুধু যে থেকে গেল তা না, এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে on the basis of this relationship, the Britishers introduced a lot of measures, took a lot of programs, made a lot of plans, and suddenly India became a place
or rather a destination where a lot of European people turned their attention to, where a lot of European people turned their eyes into. They started flocking into India, and India opened up because of the colonial rule, because of being ruled by the Englishmen. India opened up avenues for employment. India opened up avenues for merchant activity, for trade, for commerce. So it was a kind of a melting pot where European community started flocking into. And Calcutta again, or Bengal, because it was the most vital component of Indian political life at that time, it was the epicenter of all activities that the Britishers were carrying out in India, enjoyed the maximum of glory and glamour. Along with the merchants and educationists and people seeking employment coming to India, a group of missionaries, a group of Christian clerics, they also started coming to India. And they started coming to India with a venture of spreading Christianity on the soil of India. You see, if you go through the history of India, then you will see that a lot of activities related to spreading of Christian religion in India happened after the Britishers became the political masters. It had to be because since they were the political masters, so people coming from Europe, missionaries coming from England and other parts of Europe had the opportunity to settle down in India and carry out the activities of spreading Christian religion. But along with the spread of Christian religion, they started emphasizing on the spread of education. Now, whether they really wanted to spread education or they really wanted to spread religion is a matter of debate and discussion. A lot of people will argue over it. A lot of people will just ramshackle their brains over it. But the matter of fact remains that even though they had the primary intention of spreading religion, spreading Christianity in Bengal, in Calcutta, in India, they contributed a lot to the development of education in our country. They set up schools, they set up colleges, they set up training institutes, and more importantly, they provided a different model of education which was not known, or maybe which was not so popular to the Indians, to the people of Bengal, to the people of Calcutta. It was a kind of education of which we were not so well aware. It was a kind of education which was different from our conventional or our popular mode of education during those days. এই যে আমরা একটা নিজেদের মতন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ছিলাম, এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু একটা নতুন দিক জুড়লো ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরা যখন তারা বিভিন্ন ধরনের স্কুল, বিভিন্ন ধরনের কলেজ প্রতিষ্ঠা করলো। And what happened, there was almost a conflict. অনেকের কাছে এটা একটা সংঘর্ষ বলে মনে হলো, অনেকের কাছে a lot of people thought that they were imposing religion on us. A lot of people thought that in the garb of education, they were actually trying to convert Hindus or other religious sects, popular religious sects in India, into Christians. But again, the modern research has shown that this blame is not altogether absolutely correct, because there is no doubt about it that the institutions, the schools, the colleges that the Christian missionaries did set up, যেগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, they remain very popular. এবং আজকের দিনেও তারা সমানভাবে জনপ্রিয়. They are even running very successfully and they are very popular even today. এই যে জনপ্রিয়তা, এই জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র রিলিজিয়াস কারণে, শুধু একটা ধার্মিক কারণের জন্য হতে পারে না. This can never happen just because of religious reason. Definitely, they had a major role to play in spreading education, particularly in spreading Western education. And one thing has to be mentioned, একটা কথা এখানে বলতেই হয় যে 1813 সালে একটা অ্যাক্ট এলো, এবং এই অ্যাক্টের ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা খ্রিস্টান মিশনারিদের এডুকেশনের ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়াতে তারা they gave the permission, তাদের যে পারমিশনটা দরকার ছিল সেই পারমিশনটা দিল। কারণ তার আগে পর্যন্ত, এবং এটা 1813 পরেও আমি বলবো প্রায় 1820, 1825, 1830 এরকম সময় পর্যন্ত কোথাও একটা মনে হচ্ছিল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির
যে যদি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরা সত্যি সত্যি এডুকেশনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, the Christian missionaries really go into the educational system, there may be a clash of religious interest. তাদের মনে হতে পারে যে হয়তো যারা নেটিভস যারা আছেন, colonized নেটিভ যারা ইন্ডিয়ানস, তাদের মনে হতে পারে যে এরা বোধহয় আমাদের ধর্মের উপরে আঘাত হচ্ছে. They were actually trying to do something wrong to the religion. But in course of time, the British East India Company, they realized যে না, it's time that the Christian missionaries should be given the right, the permission to take initiative in the field of education. এবং এইটা in terms of government notification or government ratification, this happened in the year 1813. এবং তারও আগে, if you really take into history, তারও আগে 1789 সালে, in 1789, the St. Thomas School was established in Khidipur. And for information, St. Thomas Khidipur remains to be one of the please carry on. It's a long history. It was established in 1789, and this happens to be one of the oldest schools not only in India, শুধুমাত্র ভারতবর্ষে one of the oldest school now. It is one of the oldest schools in Asia actually, and this school stands even today. It is more than 230 years old, and it is still running very successfully. যে কথাটা আমি আগে বলছিলাম, the missionary education, the kind of church education, whatever you say, that was introduced in India, in Bengal, in Calcutta, it has remained with quality, and even it has stood the test of time. এটা সময়ের যে পরীক্ষা, সেটা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে. It has even stood the test of time and is still mitigating education and imparting education to different people across religious and social communities. So that's what exactly we would like to point out, that in course of time, the Christian missionaries, they just did not confine themselves to just শুধুমাত্র যে religious activity তে আবদ্ধ রেখেছিল তা না. They actually took initiative to bring education to the masses. You know, one of the earliest example of that, of course, were the Irish missionaries. For example, people like William Carey and Marchman. Whenever we talk about William Carey and Marchman, we talk about how help spread of education across the suburban area of Bengal, because the missionary activities of Carey and Marshman were largely concentrated on a place called Sirampur, with the establishment of Sirampur College, and then Marshman had a big role to play in spreading newspaper in Bengal. You see, Sangbad Prabhakar was one of the earliest specimens of newspaper in Bengal, and in that way the missionaries also played a major role in spreading the use of newspaper, in spreading the awareness of reading newspaper, and then they, of course, they concentrated on spreading education. And as we move towards the second and third decade of 19th century, and particularly after the year 1835, it was a real boom. I mean, কেন 1835 বলছি? 1835 is one of the most important years in the history of education, or rather the history of British education in India. Lord Macaulay introduced his famous Macaulay's Charter in 1835, and the introduction of Macaulay's Charter formally introduced
the system of English education in India. এবং যে মুহূর্তে English education was introduced into India, suddenly there was a huge swing of the common people trying to educate themselves in English language. Schools, colleges, later on university, they adopted English as a mode of communication in studies. ইংরেজিতে পড়ানো শুরু হলো, ইংরেজিতে পঠন পাঠন শুরু হলো, আগে কিন্তু এটা ছিল না। এবং এই কলকাতায় বোধহয় সব থেকে বেশি জনপ্রিয়তা পেল ইংরেজি শিক্ষা। ক্যালকাটা became the hotbed of English education. Bengal became the most popular destination of English education in India. এবং এটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা বলছি যে spread of missionaries education in Kolkata, the role played by the missionaries in spreading education in Kolkata, it became even more popular. কারণ যে বিষয়গুলোর উপরে ম্যাকলে জোর দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা প্রধান বিষয় ছিল to make the mass literate in English language. ম্যাকলের মনে হয়েছিল যে if really the British imperialism in India, British colonialism in India has to remain firm and has to continue and sustain itself, then it is important that you need to create an English speaking community, an English learned community within the people of India, and definitely Bengal and Calcutta to baad jeteই pare na, because Calcutta was a capital of British India at that time. Now while doing so, while introducing English into education system, it was very important that English should spread among the mass. কেন শুধুমাত্র গুটি কয়েক স্কুলে ইংরেজি পড়ালে তো পারপাসটা সার্ভ হচ্ছে না। English has to become popular in the mass, and English has to become a language of communication among the mass. এবং এই কাজটা কিন্তু missionary education in Bengal, missionary education in Calcutta, এবং এটা বলে রাখা ভালো যে 1813 এ যখন একটা আইনের দ্বারা, একটা গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশনের দ্বারা, when the missionaries were given an opportunity to spread education, they started initially spreading education in all the three presidencies. সেই সময় India administrative system এর যে স্ট্রাকচার ছিল, so there were three presidencies: Bombay, Madras, and Calcutta. So the missionary education started spreading initially in all the three presidencies with schools and colleges. And Calcutta eventually picked up the momentum, as I have already said, আমিও বলেছি, because it was the epicenter of British rule. A lot of European people were by that time traveling to Calcutta, they were settled in Calcutta. এবং গল্প শোনা যায় যে একটা সময় এত সাহেব, এত ইউরোপিয়ান কলকাতায় এসে গেছিল যে the town had to be divided into two places. এটা বলা হতো হোয়াইট টাউন, the place where the European people used to settle, এবং আরেকটাকে বলা হতো ব্ল্যাক টাউন, the place where the natives used to settle. Anyway, এবং এই যে মিশনারিজরা স্কুল এস্টাবলিশ করতে শুরু করলো, they had some definite and concrete role to play in the development of education pattern. For example, by establishing schools, missionaries introduced a European way of education into our native education system. By introducing a European way of education, they had introduced again a logical approach to education. এবং একটা তার সবথেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে the introduction of system of annual examination to our examination system. সেই সময় আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম ছিল তাতে কিন্তু এরকম একটা, যাকে আমরা বলি এটা সাস্টেইনড এডুকেশনাল প্যাটার্ন with an examination system, that was not always very common. It was not a very consistent examination pattern that we used to follow. But the introduction of missionary education into Calcutta, into Bengal, and after following the European mode of education, the structure of curriculum and the layout of the syllabus and the academic year, it became very clear that the Christian missionaries who set up the schools and colleges, they wanted to introduce a similar kind of system into India, into Bengal, into Calcutta. And while doing so, they followed the method of annual examination. Now that actually helped in the process of evaluation. সেটা কিন্তু একটা ছাত্রের কিরকম করছে, তার যে একটা বার্ষিক মূল্যায়ন,
সেটা করতে ভীষণ সাহায্য করেছিল। And it must be remembered that even students who were studying at Hindu college at that time, they were also interested in the European model education. এই যে পপুলারিটিটা, that even students studying it, even 1835 এর আগে, we have already seen that some schools were set up by the missionaries. English mode of education was introduced. Even late 1820s, students of Hindu college, they were also interested in this kind of education. One more thing, that apart from so many things, one very vital thing which this missionary education brought to Calcutta was the emphasis on vocational skills. Some way, the missionaries, they believed in a concept of all-round development. Again, I repeat, it was not just a kind of social or religious development, but they emphasized on skill development. And because they emphasized on skill development, the schools which were popularized by them, which were founded by them, they had emphasized on vocational training. It was not just you go and get your academics done, you go and get the subjects learned, but then you must also learn the skills. Nale je subject gulo shekha hocche seigulo application hobe na. They realized that it's time a student must learn how to apply those skills. So it was one form of novelty which was introduced by this form of education. And along with this, there were some very strong socio-cultural or maybe some socio-religious implications which this education helped. তার মধ্যে একটা বিরাট উদাহরণ হচ্ছে popularization of the Bible. Before the missionaries came and before the missionary form of education was introduced, Bible was not taken to the mass. It remained very much within the confines of the church, within the confines. বাইবেল কে আগে এত মানে মানুষের মধ্যে এভাবে দেখা যেত না। বাইবেল মূলত ছিল চার্চের মধ্যে, এবং যারা আসতেন পাদ্রীদের সঙ্গে যারা কথা বলতেন তাদের মধ্যেই বাইবেল বেশি জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে মিশনারিরা এডুকেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লো, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়লো, এবং তাদের কারিকুলামের মধ্যে বাইবেল পড়ানো, বাইবেলের কিছু লেসন নিয়ে আলোচনা করা, এটা খুব বেশি মাত্রায় ছিল। এবং এটা থাকার ফলে কমন ম্যান বা বিশেষ করে যারা খ্রিস্টান নন, আমাদের আপনারা ইন্ডিয়ান বলতে পারেন, পিপল অফ বেঙ্গল, কলকাতার লোক, যাই হোক সারা ভারতবর্ষের লোক সে অর্থে, তারা বাইবেল সম্বন্ধে জানলো, বাইবেলের ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার সম্বন্ধে জানলো। এবং এটা জানার ফলে যাকে আমরা বলি রিলিজিয়াস সিনথেসিস বা একটা সমন্বয়, একটা ধার্মিক সমন্বয়, সেটাও কিন্তু তৈরি হলো। এবং আজকের দিনে যদি আমি দেখি তাহলে প্রচুর লোক যারা কখনোই খ্রিস্টান নয়, যারা হয়তো চার্চেও যায়নি, তারা কিন্তু বাইবেল সম্বন্ধে, বাইবেলের কিছু ক্যারেক্টার সম্বন্ধে, বাইবেলের কিছু কথোপকথন সম্বন্ধে, বাইবেলের শিক্ষার সম্বন্ধে তারা কিন্তু জানে। এই যে জানার ব্যাপারটা, এটা কিন্তু হয়েছে থ্রু এডুকেশন। এটা এই জন্যে ইট ইস অনলি বিকজ এই মিশনারিজরা যখন এডুকেশন মধ্যে এলেন, তারা যে স্কুলটা খুললেন, স্কুলগুলো যখন খুললেন, কলেজগুলো যখন খুললেন, সেখানে কি শুধু সাহেবরাই পড়তে গেল? ইনিশিয়ালি ইয়েস, প্রথম দিকে তাই, কিন্তু পরের দিকে দেখা গেল নেটিভরাও সেখানে জয়েন। যাকে আমি নেটিভ কথাটা ব্যবহার করছি, আমরা এই অর্থে ব্যবহার করছি যে আমরা ইংলিশ ম্যানদের কলোনিয়াল মাস্টার্স বলছি, আমাদের কলোনাইজ নেটিভ বলছি, সেই অর্থে, অন্য কোনো অর্থে নয়। যারা ইন্ডিয়ানস বা যারা আমাদের ক্যালকাটায় যদি ধরি, বেঙ্গলে যদি ধরি, তাহলে তারা কিন্তু পরের দিকে জয়েন করতে শুরু করলো, এবং তাদের জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই স্কুলগুলো আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো, এই স্কুলগুলো আরো অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়লো। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু স্কুলগুলো এত পপুলার ছিল না। যদি আমি সেটাকে মাস পপুলারিটির কথা ভাবি, ইফ আই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মাস পপুলারিটি, তাহলে ডেফিনেটলি এই স্কুলগুলো এত বেশি মাস পপুলারিটি ছিল না। তো যখনই আমাদের লোকেরা, এদেশের লোকেরা এই ধরনের স্কুল জয়েন করলো, তারা ইউরোপিয়ান লাইফ সম্বন্ধে জানলো, ইউরোপিয়ান লিটারেচার সম্বন্ধে জানলো। যেহেতু ইংলিশ অ্যাজ আ মোড অফ কমিউনিকেশন, তারা ইংরেজি ভাষা শিখলো, এবং সেইখানে তারা বাইবেল সম্বন্ধে জানলো, এবং বাইবেল রিলেটেড আরো অনেক তথ্য তাদের কাছে কিন্তু এলো। এবং এই সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখা অত্যন্ত দরকার, যে দিস ইন্ট্রোডাকশন অফ এডুকেশন and the role played by the missionaries in the introduction of that education. এবং যখন আস্তে আস্তে English education became very popular in Bengal and Calcutta, it became most popular. In fact, even today
if we make an assessment, যদি আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করি, তাহলে সারা ভারতবর্ষে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি এডুকেশন বা কনভেন্ট এডুকেশন যদি আমি এই টার্মটা ইউজ করি, তাহলে ক্যালকাটা ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট পপুলার সেন্টার্স ইভেন টুডে। এবং কলকাতা শহরে এরকম বহু স্কুল আছে, সে আমি যদি বলি সেন্ট টমাস খিদিরপুর, লা মার্টিনিয়ার বয়েজ এন্ড গার্লস, Calcutta Boys Girls, Don Bosco, and there are good many number of schools, St. James, I may miss one or two, but there are a good many number of schools. There are, it is crossing centuries that they have been established. St. Xavier's College and School, Scottish Church, এবং এই Scottish Church বলতে গেলে যে নামটা সবার আগে চলে আসে, the impact of Alexander Duff into the system of education, because Duff played a very major role. এবং আমরা যখন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের রোল নিয়ে আলোচনা করব, তখন একটা জিনিস আমাদের বলতেই হয় যে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজ প্লেড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ফিমেল এডুকেশন অলসো। কেন ডাফ যখন কলকাতায় এসেছিলেন, মোস্ট প্রবাবলি ইন দ্য ইয়ার 1830, এবং ইনিশিয়ালি when he was interacting, যখন তিনি হিন্দু কলেজের গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে তখন কথাবার্তা বলছেন, আলোচনা করছেন, তখন তার মনে হয়েছিল যে বহু শিক্ষিত লোকের মনেও একটা সংশয় থেকে যাচ্ছে যে ফিমেল এডুকেশন, মেয়েদের শিক্ষা প্রসার নিয়ে। সো that was the point that Duff took up, and Duff played a very major role in popularizing female education. It is spread of female education. এটাও কিন্তু this is also a part of the role played Christian missionaries যে রোলটা প্লে করেছিল আমাদের এখানে এডুকেশন সিস্টেমে। Definitely female education is also a very important role to play. এবং আরেকটা জিনিস বলতে হবে যে they played a role of socio-cultural unification. আমরা শিক্ষা, সমাজ, এই দুটোকে যদি আমি ধরি, সংস্কৃতি যদি এই দুটোকে ধরি, তাহলে এর একটা গোটা সাবকন্টিনেন্টে একটা মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল মিশনারিজ by introducing education. এবং এই যে ইংলিশ এডুকেশন, বিকজ ইংলিশ ওয়াজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য মাস্টার্স, যেহেতু সেই সময় ব্রিটিশ ওয়াজ আওয়ার পলিটিক্যাল মাস্টার্স, আমাদের রাজনৈতিক প্রভু যদি বলি, তাহলে সাহেবরা সেই সময় আমাদের রাজনৈতিক প্রভু ছিল, এবং তাদের ভাষা ছিল ইংরেজি। এবং আমি আবার বলছি, ম্যাকঅলেস চার্টারে যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল, ইংরেজি শিক্ষাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমরা ইংরেজি শিখতে পারি, আমরা ইংরেজি বলতে পারি। কারণ এটা সম্ভবই ছিল না যে গোটা ইংল্যান্ড বা ইউরোপ থেকে লোক এনে ভারতবর্ষের মতন বিশাল দেশ শাসন করে। ভারতবর্ষকে শাসন করতে গেলে ভারতবর্ষের লোকের সাহায্য নিতেই হবে, এবং সেক্ষেত্রে রাইটার তৈরি করা, যাকে আমরা বলি, সেই রাইটার পার্ট অফ দ্যাট ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এট দ্যাট টাইম, তাদের তৈরি করতে গেলে তাই ইংরেজি ভাষা শেখাতে হবে, এবং তাই ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন একটা অদ্ভুত ইউনিফিকেশন, একটা সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। সারা ভারতবর্ষের লোক ইংরেজিতে কথা বলছে, ভারতবর্ষের লোক ইংরেজি লিখছে, এবং ইংরেজিতে লেখা আদান প্রদানের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের অনেক জিনিস আমরা জানতেও পারলাম। এইখানেও কিন্তু missionaries did play a role by helping in the spread of education. কেন the way they spread English education, যেভাবে সারা দেশে তারা ইংরেজি এডুকেশনটাকে স্প্রেড করেছিল, বিভিন্ন কমিউনিটিকে কিন্তু একটা স্কুলের ছাদে নিয়ে এসেছিল। একটা স্কুলের ছাদের তলায় নিয়ে আসার ফলে কি হলো, সে বিভিন্ন কমিউনিটির যে সংস্কৃতি, শিক্ষা, সামাজিক ভাবনা চিন্তা, সেগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি স্প্রেড হয়ে গেল। এবং এটা স্প্রেড হয়ে গেল কেন? ইংলিশ ওয়াজ আ কমন মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন, ইংলিশ ওয়াজ আ কমন মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন। এই যে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যেভাবে এটা স্প্রেড হয়ে গেল, এইটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষের এক জায়গায় গেঁথে দিল। তো এইটা একটা মেজর কন্ট্রিবিউশন। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বলবো ইটস আ ভেরি মেজর কন্ট্রিবিউশন, ইটস আ বিগ কন্ট্রিবিউশন, আ ভেরি ভাইটাল কন্ট্রিবিউশন of the missionaries in spreading education. এবং একটা কথা বলতেই হয় যে যদি এই ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি এডুকেশন এখানে ইন্ট্রোডিউস না হতো, তাহলে ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সিস্টেম would have missed a domain of educational pattern. এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেন, the kind of exposure to continental education, আমরা যাকে বলি ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে আমাদের পরিচয় ঘটানো হয়েছিল, এবং তাতে যে রোলটা ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরা স্প্রেড করেছিলেন, সেটা অনস্বীকার্য। আরেকটা জিনিস এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরা যখন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ শুরু করলেন, একটা জিনিস তাদের নজরে পড়েছিল যে সেই সময় যে কোনো কারণে হোক আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি তো ছিলই, যাদেরকে আমরা বলতাম যে একটু পিছিয়ে পড়া, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া। আবার বলছি, পিছিয়ে পড়াটা ইট ওয়াজ আ ডিটারমিনান্ট এট দ্যাট টাইম। আজকের দিনে এরকম পিছিয়ে পড়া বলাই যায় না,
our constitution does not permit that. কিন্তু সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাদেরকে আমরা একটু পিছিয়ে পড়া বলি, বিশেষ করে যারা ট্রাইবাল পিপল, তাদের মধ্যে এডুকেশন নিয়ে একটা খামতি বিরাট ভাবে ছিল। এডুকেশন, পার্টিকুলারলি 19th সেঞ্চুরি কথা যদি আমি ভাবি, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু মূলত একটু উচ্চ বর্ণীয় উচ্চবিত্তশালীদের জন্য বেশি ছিল। পরে ক্রমশ যত আমরা 20th সেঞ্চুরির দিকে এসেছি এবং অনেক বেশি মাত্রায় সরকারি স্কুল স্থাপন হয়েছে, ইভেন মিশনারিজরা যে স্কুলগুলো স্থাপন করেছে সেখানে প্রচুর সাধারণ বাড়ির ছেলে, সাধারণ, যদি আমি বর্ণের কথা বলি, সাধারণ বর্ণের মানুষ সেখানে গিয়ে পড়াশোনা শিখেছে। কিন্তু ইনিশিয়ালি ব্যাপারটা এতটা সহজ ছিল না। ট্রাইবালস যারা ছিলেন বা তপশিলি জাতি উপজাতিভুক্ত যাদেরকে আমরা বলি, তারা যারা ছিলেন ট্রাইবস, তাদের কিন্তু এডুকেশন নিয়ে একটা পিছিয়ে পড়া ছিল। এবং এইখানে the Christian missionaries did play a very important role. They actually took the initiative of taking education to these tribes. এই ধরনের মানুষদের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা তারা একেবারেই নিয়ে গেছিল, এবং তার একটা মূল কারণ হচ্ছে তাদের মনে হয়েছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে এই শ্রেণীর লোকরা ভীষণভাবে এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে। They were getting exploited by the higher class. সেই সময় তো আমরা জানি যে একটা জমিদার শ্রেণী কাজ করেছে, একটা যোদ্ধা শ্রেণী কাজ করেছে, এবং এই জমিদার শ্রেণী বলুন, যোদ্ধা শ্রেণী বলুন, তারা ভীষণভাবে কিন্তু এই ধরনের লোকের অশিক্ষার যে সুযোগ, সেই সুযোগটা নিয়েছে। যে কোনো ধরনের মূল্যে এদেরকে এক্সপ্লয়েট করা হয়েছিল। তার মেইন কারণ ছিল যে এরা লেখাপড়া জানত না। এখানে কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজ ডিড প্লে আ রোল, দে ইন্টারফেয়ার্ড ইনটু ইট, এবং তারা এই যে ট্রাইবাল কমিউনিটিতে যেভাবে তারা শুরু করলো পড়াশোনা শেখানো, এইটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বেশ কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন, বিশেষ করে প্রফেসর যদুনাথ সরকার তার একটা বইতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কনসেপ্ট অফ ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি ইনটু এডুকেশন, এই যে কনসেপ্টটা, এটা কলোনিয়াল কনসেপ্ট। ডেফিনেটলি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এটা একটা কলোনিয়াল কনসেপ্ট। কেন, এই কনসেপ্টের পেছনে একটা দিক ছিল ওয়েস্টার্নাইজেশন অফ লোকাল পিপল। কিন্তু এটাও ঠিক, এই স্প্রেড অফ এডুকেশন বাই দ্য ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজ, তাদের এই যে কনসেপ্ট অফ ওয়েস্টার্নাইজেশন অফ লোকাল পিপল, সেটা ইন কোর্স অফ টাইম লোকাল পিপলের অনেক কাজে লেগেছে। ইট ওয়াজ বেনিফিশিয়াল টু দ্য লোকাল পিপল। এবং আজকের দিনে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সিস্টেমের যে ব্যাপ্তি, যে প্রসার, যে প্রচার, এতে কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি, দ্য ইম্প্যাক্ট অফ এডুকেশন, দ্য ইম্প্যাক্ট অন এডুকেশন ক্রিয়েটেড বাই দ্য ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজ, যে প্রভাব ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিরা তৈরি করেছিল শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে, সেটা কখনোই ফেলে দেওয়া যায় না। আজকে বহু ইনস্টিটিউট, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, স্কুল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে, যার পেছনে, বিশেষ করে when the schools were founded, তার পেছনে কিন্তু মূল প্রভাব ছিল ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের। এই কলকাতাতেই আমরা যদি 50টা স্কুলের নাম বলি, যেগুলোকে আমরা ধরি খাতায় কলমে, and of course by their results as institutions of high merit, সেখানে অন্তত a good many number of names will come from the list of schools established by the Christian missionaries. So this is undeniable. It অনস্বীকার্য যে Christian missionaries played a huge role in developing education in Bengal, in Calcutta, এবং সে অর্থে সারা ভারতবর্ষে। এবং কলকাতা, আবার বলছি, যেহেতু সেকেন্ড সিটি অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, এই লাইমলাইটটা সব থেকে বেশি কলকাতা শহরেই পড়েছিল। এবং কলকাতার লোকেরা ইংরেজি ভাষাটাকে বোধহয় সেই সময় সব থেকে বেশি আপন করেছিল। এই ধরনের স্কুলে সব থেকে বেশি এখানকার লোকেরা জয়েন করেছিল, এবং তাদের যে মানসিক একটা উন্নতি ঘটেছিল, একটা বিভিন্ন ধরনের জিনিস সম্বন্ধে তারা জানতে পেরেছিল। হয়তো এই এডুকেশনটা তাদেরকে আরো অনেক বেশি যুক্তি দিয়ে আলোচনা করতে সাহায্য করেছিল। সেটা তার প্রভাব সুদূর প্রসারী ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায়, ভারতীয় পলিটিক্সে, ভারতীয় চিন্তাধারায় অবশ্যই পড়েছে। এবং অনেকে মনে করেন যে ইন্ট্রোডাকশন অফ ওয়েস্টার্ন এডুকেশন ইনটু ইন্ডিয়া ক্রিয়েটেড আ সেন্স অফ ন্যাশনালিজম অ্যামংস দ্য ইন্ডিয়ান পিপল। এটা অনেকেই মনে করে যে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ, এটার পেছনে ইংলিশ এডুকেশন একটা বড় প্রভাব ফেলেছিল। এবং সেটা যদি সত্যি আমাকে ধরতে হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে again behind that the Christian missionary education did have some role to play. So in a nutshell, যদি আমাকে এটাকে শেষ করতে হয়, তাহলে এই বলে শেষ করতে হবে, the Christian missionary education in Bengal, in Calcutta, not only changed the face of education, শুধুমাত্র যে এডুকেশনের মাত্রা একটা অন্য মুখ শিক্ষা দেখিয়েছিল তা না, এটা সুদূর প্রসারী প্রভাব, এবং এর প্রভাব কিন্তু এখনো কন্টিনিউ করছে। It is still continuing,
and the quality of education which these institutions have displayed through years, যে মান শিক্ষার এরা এত বছর ধরে বহন করছে বা বহন করে চলেছে, সেটাও কিন্তু ইটস অ্যান এক্সাম্পল, সেটা একটা উদাহরণ। এবং এদের এই যে মান, এই মান শুধু শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রসার তো সামাজিক ব্যবস্থাতেও পড়েছে, মানুষের চিন্তনে পড়েছে, মানুষের মননে পড়েছে। So whenever we talk about education in Bengal, in Calcutta, in India, we have to talk about Christian missionaries and their role. আমরা খ্রিস্টান মিশনারিদের সম্বন্ধে না বলে তাদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের যে কন্ট্রিবিউশন, সে কন্ট্রিবিউশনটাকে অস্বীকার করে কখনোই ইন্ডিয়ান এডুকেশন সিস্টেম, বিশেষ করে আমি যদি বলি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সিস্টেম after the British came to India, কারণ মেন ফাংশনিং অফ দ্য খ্রিস্টান মিশনারিজ ইন এডুকেশন সিস্টেম, খ্রিস্টান মিশনারিদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মূল কাজ, সেটা সব থেকে বেশি প্রসার হয়েছে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল মাস্টার হওয়ার পরে। তো আমরা যদি গত 250 বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে খ্রিস্টান মিশনারিদের রোল, তাদের কন্ট্রিবিউশন, সেটা বাদ দিয়ে we cannot discuss। কোনো চ্যাপ্টারই বোধহয় সম্পূর্ণভাবে লেখা সম্ভব নয়, সবসময় সেটা থেকে যাবে এবং এর প্রসার চলছে এবং আগামী দিনেও এর প্রসার চলতে থাকবে। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ নাইস ডে। Sir, I have a question for you. I'm Motushi. Please carry on. Sir, according to Christian education and its impact post-independence period, so it has a lot of influences in our socio-economic, cultural aspects, which you have very rightly said. If we relate that with the present scenario, that is National Education Plan and Christian education, I mean, what they spread so many years back. So if we try to, bring in some similarity, how would we do that? I mean, does it has any impact in respect to NEP, new education plan policies, and Christian education past? I mean, with that, do we have any sync between both the thing? While narrating my discourse, I had mentioned that one of the far-reaching impact of Christian missionary education was emphasis on the development of vocational skills, because the time when this mode of education was becoming popular in India or in Bengal in the early 19th century, Europe had reached a state of education where skill development was given prominence, and Christian missionaries learned the importance of that, and they tried to propagate in their mode of education that emphasis on vocational skill, or to be very precise, on the object of skill development. And if you go through what the NEP is proposing today, then you will find that the NEP is also emphasizing on skill development. The way the entire NEP structure has been devised, that from class 9 onwards, you are virtually placed into a multidisciplinary curriculum. You can keep on choosing subject without any barrier of genre. You can pick one subject from humanities, one from commerce, one from science. So it is giving you a higher exposure, greater exposure, and in one sense, it is developing your skill. So yes, way back, the kind of educational system that the Christian missionaries envisaged and emphasized has strong relevance. And particularly if you try to judge that relevance in the context of the NEP, it is highly relevant. Particularly to me, I believe that it is mostly relevant in the sphere of importance attached to skill development and emphasizing on enrichment of vocational skills, which further will relate to spread of employment and other vocational attainments, which the Christian missionaries did think long back, maybe 150 years, 200 years back. Thank you, sir. Well, I have a question over here. How the society changed after the spread of missionaries? At least give us one or two more examples. The first example that I should give is this, that people started becoming more reasonable.
The spread of English education in India, which was highly augmented by the Christian missionaries, exposed us to the context of European politics, European logic, and European way of thinking. And by doing so, we started taking a more holistic and reasonable attitude to our social living. And by doing so again, we could readily point out the social ills that were existing in our native society at that time. And it has to be brought over here in discussion that the reforms that took place in the 19th century in Bengal, in India, in Calcutta, they were highly influenced by European way of thinking. For example, we had a person like Derozio, we had a person like Raja Ram Mohan Rai, we had a person like Ishwar Chandra Vidyasagar, even Swami Vivekananda, Tagore, all the luminaries, all the great reformers that we talk about, we think about, they had a lot of similarity in their disposition with European logical approach towards the problems of life. So that is a major thing to happen. Secondly, as I've already said, there is a very popular critical belief that the kind of education which was spread by the missionaries, a kind of English education, European education, that created a sense of nationalism in us. And this sense of nationalism did help us in forming a national spirit, the reflection of which is found in a broad way in 20th century, when we really started thinking to be independent, when we really started thinking that yes, the time has come when we should take a call to decide our own destiny. So that is again a very prominent socio-economic factor. Thirdly, the introduction of English helped us to read popular literature, and the reading of popular literature brought us in touch with continental literature, which helped us to form a very revised and refined version of certain aspects of social life which were not very prominent and prevalent during that time in our society. So the reforms that took place, our development of a kind of nationalism, our exposure to continental life, and our logical approach to the problems of life, particularly the social problems of life, were definitely to an extent contributed by the Christian missionaries, in the sense that their popularization of English mode of education did instrument the happening of all these things. হ্যালো স্যার, আমি প্রতিষ্ঠা বলছি। স্যার, খ্রিস্টান মিশনারি ওম্যান এডুকেশন স্প্রেডে যে আপনি একটা এক্সাম্পল দিলেন, এটা যদি স্যার দু একটা বলেন যে কিভাবে ওম্যান এডুকেশন স্প্রেডে খ্রিস্টান মিশনারি হেল্প করেছিল। আমি আলেকজান্ডার ডাফের কথাটা বলেছি, এছাড়াও খ্রিস্টান মিশনারিরা যেখানে কাজ করেছেন, বিশেষ করে ট্রাইবালদের মধ্যেও, সেখানে তাদের মনে হয়েছিল যে ফিমেল এডুকেশন না হলে সোশ্যাল এডুকেশনটা হচ্ছে না, এবং যে কারণে বেশ কিছু ফিমেল স্কুলস তারা বিভিন্ন প্রান্তে এস্টাবলিশ করেছিল। আমার কলকাতার বুকেই স্কুল আছে, লা মার্টিনিয়া গার্লস আছে, ক্যালকাটা গার্লস আছে, প্র্যাক মেমোরিয়াল আছে, সবই কিন্তু schools only for girls, which were actually the product of Christian missionary education in Calcutta. এবং এই স্কুলে যারা পড়তে যেত তারা কেবল ইউরোপিয়ান ছিল না, তারা ভারতীয়রাও ছিল, এবং যার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার প্রসার এরা করেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। এবং তার সুদূর প্রসার হচ্ছে মেয়েরা এরপরে হায়ার এডুকেশনে আসে, এবং মেয়েরা শুধুমাত্র নিজেদেরকে বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনি। একটা গল্প বলে দিই, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালিতেও উল্লেখ আছে। একটা সময় ছিল যখন বলা হতো মেয়েরা যদি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তাহলে তাদের স্বামী মারা যায়। সেই ভয়ই গ্রামের দিকে এবং শহরেও, সুদূর শহরেও কলকাতাতেও মেয়েরা ইংরেজি পড়তে যেত না। কিন্তু এই খ্রিস্টান মিশনারি যে স্কুলের প্রভাবে কিছুটা হলেও মেয়েরাও আস্তে আস্তে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া শুরু করে, এবং তার ফলে 20th সেঞ্চুরিতে পার্টিকুলারলি আমরা মেয়েদের দেখি রিসার্চ, সায়েন্স, বিশেষ করে সায়েন্সের উপরে এগিয়ে আসতে। মেয়েরা সাহিত্য চর্চা শুরু করে, তারা ইংরেজি বলতে পারতো, তারা ইংরেজি লিখতে পারতো, এবং এই কলকাতা শহরে একটা সময় ফিমেল লিটারেসি ইন ইংলিশ ওয়াজ হাইয়েস্ট ইন দ্য হোল কান্ট্রি।
আমরা চেষ্টা করবো যদি আর কিছু কোয়েশ্চেন ততক্ষণ দেখার। আমরা ওয়েট করবো যে স্যার যদি কোনো আর কোয়েশ্চেন এন্টারটেইন করেন। তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা করতে পারো, যদি লাইভ শেষেও তোমরা কোয়েশ্চেন করতে চাও সেটাও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা সেই কোয়েশ্চেন গুলো চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের আনসার দিয়ে দেওয়ার। আর আশা করছি আজকে এখন যা যা কোয়েশ্চেন হয়েছে সবাই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছো। তো আর 2-3 মিনিট আমরা দেখবো যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে, নইলে আজকের মতো লাইভটা এখানেই এক্সিট করব আমরা। আর আমার একটাই কোয়েশ্চেন থাকবে তোমাদের কাছে, আজকে যে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্প্রেড নিয়ে তোমরা লাইভটা দেখলে, যেটা আমরা একটা স্মৃতিচারণ করলাম উইথ প্রফেসর সন্দীপ ব্যানার্জি, তো সেই বিষয়ে তোমাদের কি মতামত থাকবে একটু যদি বলো। আমাদের লাইভ এন্ড করার আগে আমরা চাইবো তোমরা আমাদের ক্রেডিটসটা দেখে নাও। আজকে ইভেন্টটা, আমাদের যে লাইভ ইভেন্টটা লোকনাথ এডুকেশন আমরা কন্ডাক্ট করেছি, আমাদের পার্টনার ছিল এটিসি ইভেন্টস, যারা আমাদের এই লাইভ সেট আপ গুলো করতে, সমস্ত রকম ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হেল্প করেছে। তো তোমরাও চাইলে এটিসি ইভেন্টস এর হেল্প নিতে পারো, ওরা খুব ভালোভাবে হেল্প করে আমাদের ছোটখাটো ইভেন্টটা কন্ডাক্ট করতে। বা লাস্ট টাইমের মতো যখন আমরা পার্ক স্ট্রিট স্ট্রিট ওয়াক করেছিলাম 15 days ago, তখনও এটিসি ইভেন্টস আমাদের হেল্প করেছিল এই পুরো অর্গানাইজ করতে আমাদের এই লাইভ ইভেন্টস গুলো। সমস্ত রকম ইকুইপমেন্ট, যেরকম ডিভাইসেস, মেকানিজম যা যা দরকার হয়, বা ইনফরমেশন গ্যাদারিং এও আমাদের এটিসি ইভেন্টস খুব হেল্প করেছে। আর আজকে আমাদের সাথে মিস্টার ব্যানার্জি যে এসছেন, সেটার জন্য কৃতজ্ঞতা আমি এটিসি ইভেন্টস কে দেবো, কারণ ওনারাই আমাদের মিস্টার ব্যানার্জির সাথে কথা বলিয়েছেন। আমাদের এত মানে এত সহানুভূন্য আমরা আছে কি বলবো, আমরা অনেক বেশি থ্যাঙ্কফুল। তোমরাও চাইলে এটিসি ইভেন্টস কে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, ওদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস তোমরা ফেসবুক পেজে পেয়ে যাবে। আর তাছাড়া এলএনই কে যদি কন্ট্যাক্ট করতে চাও কোনো রকম কোর্সের রিলেটেড বিষয়ে জানতে, বা এলএনই এর সাথে আমাদের জুড়তে এই ওয়ার্ক গুলোর জন্য, তাহলে আমাদের মেল করতে পারো loknatheducationpublishers@gmail.com এ, বা আমাদের ওয়েবসাইটও ভিজিট করতে পারো www.loknatheducation.com। আমাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস যদি দরকার হয় তাহলে 7439836626 এ হোয়াটসঅ্যাপ থ্রো করতে পারো বা কল করতে পারো উইদিন 11 to 7 PM। আমরা তাছাড়া সব টাইমে আমরা আছি তোমাদের পাশে। আমাদের সাথে জয়েন করতে চাও ওয়াকে, ফিজিক্যাল ওয়াকে যদি যেতে চাও আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে জানাও। আর যদি মনে হয় না লাইভ শেয়ার করবে বা আমাদের সাথে কোনো কোর্স রিলেটেড ইনফরমেশন জানার দরকার, যেমন স্পোকেন ইংলিশ বা স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করো www.loknatheducation.com। আর যদি মনে হয় কোনো কিছু জানানোর আছে আমাদের সাথে, কোনো কিছু ডিসকাশনের আছে আমাদের সাথে, কোনো টাই আপ করার আছে বা আমাদের সাথে ফিচার হওয়ার আছে, তাহলে আমাদের মেল করো loknatheducationpublishers@gmail.com এ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লাইক giving us your time. আর আজকে যদি এই স্লাইড শো এর তোমার প্রয়োজন হয়, রোল অফ ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজ ইন স্প্রেডিং এডুকেশন অ্যাক্রস বেঙ্গল, তাহলে আমাদেরকে মেলে জানাও, তোমার সাথে শেয়ার হয়ে যাবে ইনফরমেশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে লাইভটা এখানেই এন্ড করব। ভালো লাগলো সবার সাথে কথা বলে, ভালো থেকো তোমরা।